Ndowanga mprogramu wi madzulo ano ndi wolemekezeka bambo Enoch Kanzingeni Chihana amene ndi president wa Alliance for Democracy Afford amene tsopano ali pa ubale ndi chipani cha Democratic Progressive. Kwina kulikonse kumene muli madzulo ano mwatilemekeza pokhala nafe. Ndikufuna ndikuyamikeni Mr. President, mwatilemekezanso nanonso madzulo ano takulandirani. Zikomo Brian. Tikukumana patakhalano masiku ochepa kuti tikaponye voti. Ndimafuna ndimve kunena kuti mwagwirizana chani ndi a DPP chifata mvoto muyendera limodzi. Choyamba tinaona mavuto ali mdziko muno. Nda DPP ndinambokambirana nawo pat almost 1 year. Komanso ndi zipani zina zinazalowa mu UTM, UDF, PP, Freedom Party, ukambirana kuti tiende bwanji. Ndiye tinazaona kuti azizatrena spanebe seriousness komanso amadzi dalila kuti maybe ali ndi mphamvu akhoza kuima okha. Koma if after our thorough discussions looking at everything nani kuti pange set aside my ambitions tuone mene tingapangire kuti we should form the next government. Ndiye muli zambiri zomwe tagwirizana. Choyamba nchonena kuti kodi tizapanga chani the first 100 days. Second, kodi structure ya boma idzakhala bwanji. Ndiye muli zambiri zomwe tagwirizana mu structure ya boma. Tools tikupozake zakhala tikupozana bwanji. Kuyambira short term, medium term and long term. Nimu just my one manifesto yao ya tupira uji. It's very excellent. Inuyo mukudziwa mmene mudzakhala. Yes, kwambira according to the agreement, it's open. Okay. Inenauza kuti running mate ainigera kusankha prerogative ya Peter Mutharika and ife anena kuti okay mmene zili chonchi chifoma panga chonchi bwanji mukhale second vice president in the next government. Then navomera kuti the issue is not udindo kwenikweni koma the issue is to be part and parcel of decision making at that time. Kuti nanonso manifesto yanu izikagwirisira ntchito temene. Nkhani ya second vice president ilipo. Yes, agreement. Yes. Ya kwa mzuko mungu. Yes, in constitution ilipo. Yes. Many second vice president amechoka kuchipani China. Sachoka the same party. Okay. The same party amakhala first vice president. Kuma constitution imapanga provide kuti second vice president anekera kuchoka kuchipani China. So zimene zachitika tingwerekeza kuti Peter Mutharika awina. Po kalumbiritsa nonse mukalumbiritsa limodzi. Yes. Kapena inu mudzachedwerapo. No, it is apangira limodzi. Mudzapangira limodzi. Yes. It's very clear on both sides. Very clear on both sides. It's an agreement which ili pamene po. Ya ndofunsa funso limeneli chifukwa 2020 munali pa agreement iso. Ndisi zinatebwa ino mudzo amene zinathera. Yeah, agreement ya 2020. Yeah. Nisijani maneno kuti inakhanga kuti mujira basi koma muli kunja kwa basi. Ndiye driver akalowa mangonyamuka. Koma itujira tili mkati momo. Say that again. Kabweza niso basi ya 2020. Yes. Timajia tili kunja. Idzaze tili kunja. Okay. Ndiye akatseka chitseko conductor. Imanyamuka. Ndiye amakuyiwala kuilipira manje. Okay. Koma itili mkati. Mene muita lina mwalo wakale. Italo wakale. Antu tukwira pa window lowa. Oh. Kutika manyamuka. Ife so tili mkati momo. Because azungamati once bitten twice shy. Yeah. Ngati pali chipani chomwe chakhala Alliance kwambiri. Chipani cha Afford. And itakhamalasi ena abwino ena osakhala bwino. The UDF takhamalasi abwino kwambiri. Yonena kuti inaenda bwino. Ya PP so inaenda bwino koma pali Alliance ena one of the west ndiye yatosa Alliance. Chifukwa inalibe proper guidelines. Komanso a president achakwera failed to manage the alliance and later on failed to manage the coalition. He failed to compose a very good coalition government. For many budget, Tinari is 9. I think the first 9 positions in cabinet zikanapita kuzipani 9 izichi.
ndimene makhala coalition. Okay. Or akanatifunsa kuti kodi kwanu kuti patseni mayina kayawiri atatu amene mudziwa kuti they will be appointed on merit. For kuchipani kulikonse kuli expertise, kuchipani kulikonse kuli anthu experience. So in that way, he was lucky to have 9 parties kuti zikanatha ndizoyendetsa dziko. So onsewo 9 sana pindule kalikonse? IUTM anapindula. Okay. Then kuzapeza kuti my brother Ntambo anapeza cabinet post. I think so kupipi anatenga kwa awiri atatu. Koma the rest pali binyachitika. Later on inazaona tenga our friend Katsonga was included in the cabinet. Koma Gulanesa, Chikamus Chiwambo, myself, no, we do not participate. At a certain point with that discussion, now not psychological, I was not ready to be a minister. And then I was at Kapena Kutsokoro, Kumapakalipano, psychological, I'm not ready. When you're taking a cabinet post, you want to serve the people. You have to be psychologically prepared. Government is not a joke. It's not walking in the park. It's something serious decisions that you have to make. In Mapanga business kunja, so I looked at it, there will be serious conflict of interest. Nikoti time funika cabinet nkapezeka body kunditana kuti I should participate. Then now because of makamani for kwina kwa makobiri ukumakobiri yake mpangona kwa makobiri mpangona ku business than government kwa makobiri ambiri ku business. Oh yeah, than kubo ndiye mutayeza mnaona kuti unduna ndi business better to do business. Oh yeah, what do you want to tell us kuti mudagana unduna? Yes, now uzoti pano paya koma maybe kutsokolo ndiye kusiyana kwa mgwirizano wa 2020 ndio umopanga ndi DPP mwati olimbira ndu olimbira chifukwa even start tamba bwino protocol wise metu chita zinthu consultation ikuenda bwino kwambiri. Komaso takhatukambira na 1 year kuti tipange cover also ma loopholes ma problems amene ife takhatupanga first maoza zitatu mapanga first ma problems awo ndi apo also mkazo tentitseke tuone mene zingapangikire. Komaso one-to-one discussion with a principle to principle matters. Later on you trickle down kuma structures, kuma committee. Komaso tunali very strong committee from Afford chaired by Morris Mutali, also very strong committee chaired by George Chaponda. So amene amataka kambirana they will come and feed us to on amene zilili. Komaso we are our two legal advisors ku DPP mpinga njira okukhima uchizi. Ndiye onsewo amabuona malamulo kuti bwanji kodi are within the laws choncho ndiye naona kuti this one is well organized. So chidavuta njani ndi tonse? One, my trust issues. My trust issues? Yes, my trust issues. Number 2, it seems the MCP lacked experience of working with others. Alibe. Number 3, ndione na kuti inali just alliance to remove DBB. Sinakhalepo tsiku limodzi kupangana kuti soti kalwamboma tizapanga bwanji ma structures akhala bwanji. I can't remember. Kama inu ni munthu mkulu. Yes. Munalola bwanji kuti zimene zichitike? Zinaweza pangozi kachitika. Yeah. Mangotenti nyamula anthu tisafusa ochokera kuti kumasa amapita kuti tena akapanga kale treater doctor. You see? Ndiye sumadziwa kuti mmodzi wanyamula mmodzi wanyamula dzuloli ndiye wakuswera nyumba wa TV. Sungadziwe zapangozi. So tonse alliance inali alliance ya pangozi. After the ruling so pangozi tipanga wanje. Okay. Yeah. Ndiye even pangozi po simuna khale ndi poduka mphepo kuti kudakulu titaphanya mai tidzagawana bwanji zimavuta chifukwa zimaoneka ngati aliyesa alibiza aya tikaoloka. Ndiye also looking at credibility ya amene tinamwika kuti atsogolere. Okay. He looked very credible. Achakwera. One, he looked very credible. He's a reverend. And to us said, I know, tizakhala basa kulakulu. Tisanganiza nyamai, tisanape, tiyangane nchito mwentikwire. That's what happened. And you were disappointed? Yeah, one was, yes, I was very disappointed.
because I did not expect kuti a president achakwera apanga behave in that way. Ine ndafusa panena kuti amava zambiri zaine zoipa, and sindikudziwa kuti zoipa zake zimene ndachitapo nzantundu wanji. So munawafunsa nafusa kuti sopano why my relationship atusali bwino bwino and mamva zina zake zosakhala bwino, and azimene zandiuzapo katatu konse nitakumanapo nawo. Ndiye kwa ineyo nadzo kuti is lacking experience as a leader. I've been president of the party. People might call it small. Koma you manage people. Yeah, you manage people. Yeah. Yes. When you manage people, aliye samobela ndi nkhani zake zosiyana-siyana, and you have to balance. Kuti awa chimene abwera zanduza nkhani itifa chani. Ukaona kuti aupitirira umawitana wina ucha, awabwera ndi nkhani. Tafotokozani nkhani kuti bwanji. Or you send other independent people to investigate. Koma pali ma leaders ena ikangobwera nkhani, basi they will take action. That is wrong as a leader. Mukanakhala inuyo kuti munali achakwera in that position yochita manage alliance kapena coalition, mukanapanga bwanji? First chimwe ndikanapanga chonena kuti just soon after elections yata mende timavota Saturday anaita emergency meeting akuluakulu zikuoneka kuti kuwina, ndiye tipange bwanji. What do you think? Composition ya cabinet idzakhala bwanji? Who is going to do what? Expertise ili kuti indakwesa ni massive anthu ena tewaone. Let's set up a transition committee. A transition committee could have been set. Okay. Chaired by an expert who knows things. They akuzani zikhale chonchi. Before you are going in as president, you have no experience. You need others who have run government before. Yeah. Could have past experience imeneyo. Akuze zochitika. Nde after that akanabwera report yabwera ndi kuti this is how our cabinet should be, this is my program at bank. Then you also look at other things. Could my problems still now in how are we going to solve them? All those things are gonna back. Because when you're coming from the alliance, it's an alliance. After an alliance, you look at the coalition government, which is tough. Even pakalipano, because of masangala, koma pokafika past 16, 17, reality makupeza ni so pano we are in government now. Makapeza zina zote simba zidziwa zataonongeka mbombo. Now we have to say, how do we fix this thing? Koma Malawi timawo zote zako zazito. Koma tikonza bwanji izisi. So you need other people to assist you. So you feel like you were just used? Yes, very much so. We just used for them to cross. Does a president you amadziwa how frustrated you feel? Very much so. And I've told them my frustration. We're just being used. Koma is part of life. That's why I said, I'm going to kill my party. I'm leaving. I want to go and build my party. So now I'm panga campaign uzunguli. Munatati wansanga how? Wakam politics dietary. Umadze kuti abasinofunidwa. Sometimes my program usakuzani bino, sometimes akuzani, sometimes when you're in a coalition government, zintu samazivele pa TV ya. Azikuzani. Kuti decision yakuti kuti mafuna panga. Mukanza bwanje azizanga. Metaonera president usalankhule kai. Olankhula. Koma ngomva kuti president lerolo ufuna olankhula ndi mtundu wa Malawi. So you're part of the government. Koma ukhaso mtundu oti umvetsere pa TV. Makufusana. Koda president afuna olankhula chanya sinozo ichichose. Then ukapeza kuti alankhula, maybe he has goofed. Now, because of collective responsibility, makanga dinosema panga decision imodzi. Okay. Yes. That was the problem. So with the DPP, you are optimistic it will be different. It will be different. So kuti mavuto sakhala mwe. Pali anthu pamakhala mavuto. Koma zambiri tapangayala now. Koma tiziphunzisana what to do and tamba bwino. What compelled you kuti mupite ku DPP kuli zipani zambiri mbiri? Mukanakhoza kuyenda na Joyce Banda, mukanakhoza kuyenda ndi zipani zina. What compelled you kuti mukhale ndi a DPP? Choyamba is consistency in our discussions. Okay. And also the openness.
chinandipangisa kuona kuti anzathu azindikira kuti there were some mistakes maybe anachita limboma which I don't think azachitaso akalowa choyamba. Chachiwiri, they are very sincere. Even in Matindi Kamankwa ndi APM was a very good friend of my father. Yeah, yes. And at one point, when he was Minister of Justice, I went to see him. We discussed a lot of things. And he welcomed me as a son. And be open with me. My son, in a sin mafuna kuima. Omachifaja ABCD. And I have nothing to gain. So in another one, Tumuntu is very sincere. If we can't sometimes, wasiana ndi muntu kuti afuna upitomene kujoka akastanze. That's why Ineso na utia. If you know so mazipeleka, Ineso nzipeleka. I don't want any position. Kumateta ompole ya Malawi mavuta. That was one of the reasons. Ntabanga brief the national executive yours. Now also know what I think is better to end the name. And now we had some engagements with my mother, Joyce Banda, for when I take her like my mother. I think I can have discussion or siana at any given time. It doesn't matter diliput. Yeah, she made the decision to die. So she must have reasons why akuima. At a certain point we discussed 10 toast and 10 months. It's the same my brother and Perry. Indeed, the Kanima engagements was siana. Our national executive thought, you know, stinga in the UDF, stinga in the UTM, combatant in the DPP, looking at the reports, for discussions. So I will end it. 100%. If it's what I did. Okay. Kunjamba munanena kuti a president musadanda uleza campaign. Mukhoza kupita kumangojo makaja nsomba kumeneko tithamanga ife. Matanthauza chani aphena sana kumvetse. Choyamba APM si malondo tugulitse. Chifa malondo tamalana kula kale. Say that again? APM yes. Si malondo tugulitse. Koma ni malonda oti Amalawi anakula kale. Amalawi anakula kale. Anakula kale. Okay. Yes. APM is the people's property already. You see? Ni property kale, ndiso ngama yendi supermarket. Ikale. Koma sopano wa ku the running mate. Running mate ndi identities tamakungu wakumbutsa anthu tumsaiwale muli katundu wanu. Page house. Okay. Musaiwale katundu na page house. Musaiwale muli katundu na page house zina zisieni kale. That's what is meaning now. Just to remind Malawians. That's all. Because now Malawians walk aupanga compare sikale it was 5 years ago. Looking at the prices za katundu. Although pamabwera factors yena. Yeah. Koma this is worse. It means pena paki sizikuenda bwino mboma. Chavuta ndijani mukanena kuti sizikuenda bwino mboma. What has gone wrong with this government? Brian kuze chinthu chimodzi. Yeah. People rush to be in government. Osazoti akala mboma panga chako. Choyamba. Chachiwiri. Sides wa position ya dziko lawo, whether at the global international politics or economics or trade or anything. China nchonena kuti most people believe kuti ntilowe mboma tikapange ndalama tikadye. Ndi amataka lowa mboma mucha time eneyo amazaona kuti it's a totally different ballgame. Awukuzani kuti chakuti palibe. Now these are the people without vision, without objective, angolowa for themselves. Nde menazika kugirapa menazika kugire chichosama kugira chimatakuko. Then some people now they get involved in corruption within. Bas boma sokonese kera whatever manifesto akhala now bas they are off the rail. You know ukamala wamene mujozitso kuti ndikatenga galimoto mene napanga noko. Munthu akamakusa galimoto umazoti galimoto siri bwino. Ufuka utsi. Umazoti funika kugulira maringi, funika zakuti, funika ndio kama gula galimoto ichi. Umazoti mwaka shita. 1 week galimoto makata enda. Koma nthamalo mboma osadzo kuti the whole engine is buggered. Now you need to fix the system. When you fix the system, this is mambo kuenda. You see? So ndio vutala makala kwambiri monomala. And you know your ndingbirizano you know how to fix the problem. Oh yeah.
ndifakenda kusana kuti chavuta ndi chani, because I wanted to understand mene muganizira kuti kodi dziko la thuli chavuta ndi chani. So in clear terms, chavuta ndi chani? Forex. Okay. Is forex. Ne boma la DPP ndi afford. Nkhani ya forex tikhoza kuyenda nayo kwambiri. First within chifantha amata kangoona kadi ya ku Malawi. Yes. Ali mavuto acha abwera. Kwambiri. First you have to make sure there is an injection of almost $1 billion in the system. It's already arranged. Already arranged. There is an injection of $1 billion into the system. The moment that money comes into the system, kwachayoka will start stabilizing. Mene kwaches banga stabilize immediately ngono ma prices as into ayamba kutsika. Straight. There should be enough food in the country. Ngati muli chakudya chambiri mkaona inflation yoka kutsika, and people will not be talking about nkhani ya zakudya in the country. Zinthu zoka zimamba kuyenda. There are some things doctor akabwesa patient wa meningitis choyamba amamtenga madzi andi mawawa, and if we know kuti the first 6 months it will be very painful in this country, because kwacha hii ikagwaso immediately unless we push money into the system, into the market. Koma kwacha hii ukagwa, and this is ufunika so muntu hote anaphunzira economics here. This is common sense. This is not rocket science, it's common sense. Awa pakali panale by a lot of promissory notes zinazipange machuwa makuti in billions and billions of dollars, which this coming government has to pay. You see, apereka ma guarantee osiyana ona kuti this government ikadzidzimuka kuti linzimuka kuti zambiri mbiri. You see, so zimezi tifunika tizidziwa, and tazidziwa, and we are ready for it, and we take responsibility as a government. Yeah, when our economy needs $1 billion injection. First injection. If it can be more, the better. Yeah, and then fusa kuti inuyo ndrama zimenezo mukuzidziwa kuzipeza kwambiri. It is best. Osati kungolankhula tu. Yeah, it is best. Kuti it is best. We have already lined up people. Oh yes, serious investment into the country. Kwambiri. So dziko la thuli no likhoza kukhala so bwino. We have got minerals. We have a very good soil for agriculture. Then first year, second year, production of food, of crops, groundnuts alone. If we tell farmers today, I mean, I make groundnuts to kumpasa seed, yeah, 3, 4, 5 million kwacha. We need a production of groundnuts, and the marine groundnuts is one of the best. It will bring a lot of dollars into the country. Panopa says kuteka banje, and is that take a banje? Lack of planning and focus. Is that take a banje mthawi yanu? Because we have already planned, and we are planners. And if we were not jokers, the German even in this government, we don't want jokers to come in bus in Kumapanga. No. I know a Professor Peter Mtalika who assemble very able man to fix this economy. I know. Majoka moneka banje mbongo. Moneka basi akakwira Prado kwa hiyo boma laenda. Akachoka hapo kakona motelo boma laenda. Basi tu. That is a joker. He is not serious. Some of those jokers now on that time of president, those are jokers. You don't even know how to run a government. You don't know what it takes to run a government. But you know president. Chimwene. The Malawians have to be serious. We have to know that our country is bankrupt and we're a joke in the international community. We can't praise ourselves not having food. You can't praise yourself for having no medicine in the hospital. You can't praise yourself for mafuta palain, then you call yourself a government. Are you serious? Basic things you can't afford. So what are you going to afford? If you cannot afford basic things, what else can you afford in life? You can't afford food. Chimanga chimanga. Choti timadzala nkukula 3 months nkukolola. Mutondola mpita kuchigala. And we fail to produce that for our people. And we call ourselves a serious government. Then you are coming, Muzafuna second term. This is a joke. Second term for what? MCP second term. What are they going to do? They have failed to this hand. Alipela mafuta. Alipela mankwala nchipata. Alipela chichose you can call government because of that.
Chifukwa chake ndimanena kuti food is a human right. Inuwo mwakhala pano ananu kulimbayani kuti ngati sadi, it means you're useless. You have to feed your children. So if you can't feed your children, you're a joker. If you can take care of family, you're a joker. If a government cannot feed its people, cannot provide food security, it's a joke. So under DPP for the government, and what is the katatu? Kudia katatu kanai kamozi, it's a choice of somebody. Okay. So much don't know this is Guardian Kokut. Koma, we have to provide food security at the house. So many don't know kuti it's choice yao. That is planning young nyumba. Koma sipanga plan mudia katatu haya. So that was wrong. That was wrong. What? Yes, on collective responsibility. Okay. Yes. Even in cabinet we differ. We never go to school fees ku Chancellor College, I mean ku universities in a minority here. Come the end because the majority attend kwezi. You will move moja come in nakana. Koma sunga bita pangana kuma nakana ya. Okay. Mangota. Ye cabinet pangana ni mwe. Koma sikaka vuta ndi maitara. Tina nena tu. This is take. It's the same that fertilizer. You can't put a price on fertilizer. Ngati kuti mulidi ni factory panga fertilizer. You have to find a mechanism. You know what? How do we do it? Kuti our people should access fertilizer, one, at a reasonable price. Number two, every farmer aipanga access fertilizer. Mas, that's what you do. Osati za kugulisa nicha kuti nkanto. Ime njosa kwida. Joko imene. Njosa kwida. Yosa kwida. Fertilizer sune nena. Sune nena. Koma kunena kwa ngambaliba? 4,000 nkanto. Kunena kwa bwino nkoti chani. Kwa bwino. We make sure that everybody will access fertilizer at a reasonable price. Bas. Yes or no, when you see that fertilizer comes, maona what is reasonable, what is not reasonable. That's the best way. Because fertilizer international market, akangokwera zinc. Bas, even factory which they have no choice, they have to increase the price. Akangokwera phosphate, the same. Ka component kamozi ka fertilizer kakangokwera. Bas, you're done. Gokwera by international market. Ndio kunosonga bwere kutsatsa. Hayi, msitsabo. Unless you subsidize, that's what happens. So then if you have been in fertilizer business for a long time, you know what to do. Magulitsa kuti fertilizer. Maintenance. Chifukwa kunoko zakhazi kuti vuta za fertilizer. Koma ine ndimamba kuti ina kuti fertilizer mulina makhala naye. Makhala naye. Timagulitsa. Panonso mulina naye. Zimbabwe, yes, Zimbabwe, Zambia. Kunoko business imavuta? No, I'm not a businessman, I'm a politician. So I cannot combine the two. There will be conflict of interest. Kuno tichite zantare zithere kuzantare zati zo savages bas kwina ko tichite business. So kwina kwa makudziwa ngati munthu wa business? Yes, sure. You go to Zimbabwe, they tell you. We have even our factory in Bindura where we process fertilizer in Pachimoyo. In Mozambique we blend fertilizer in. When you are flying into Joburg, Palipara Bora, it used to be Sasso plant. Yeah. So fertilizer amapezeka. Ndiye kuno tukumavutika ndi nkhani za fertilizer ino a Chihana muli naye. Usi personal. Ni makulu. For a group of people. That continue. So one muli. No. Yeah. But I've got influence. I can tell them, can we guys supply this way? Can we do this? Can we do this? Can we do this? Yeah. So this country, one of the problems is because of lack of forex. Sangapeze ma financial instruments. Oti they can guarantee payments kuti katunda uchoke kunja bwereko. Because namvakali uti forex cover yatu pakali pano is weeks, which is almost a serious problem in any country. Okay. Yeah. And in per 4 years he could have called for an economic conference. What is it? Or one day. He could have called for experts from different countries to discuss about our crisis. It's not okay. It's normal. Actually, when you come accused for 2-3 years, this is a cancer.
which has to be eliminated once and for all. This is an essential commodity. Yeah. Boma la TPP tidaona so tu je. Makiu. Entire English. It's not stick. Yeah, Peter la yai. Yeah, Peter I can't remember. Okay. Yeah. So land rubera lo litakhala kuti la teka. Is Attitude size. Are you sure? Yes, we remove this. Complete. Mudzata? Because I'm can't forex. Kodi makiwa ni kani forex? Forex, they can't pay. They can't pay. Akudziwa? They can't pay. Fertilizer, they can't pay. Right now, yeah. In the August, yeah, we're not serious about fertilizer. Because as I'm talking to you now, the period you order fertilizer, the May, June, July. Because it takes almost 45 days. Apangis menezo mashipa yamponya muka afike pa Beira ou Dar es Salaam azibwera ko. So mkapanga plan bwino by October, November, latest December, fertilizer has to be in the country, and you start distribution mvula sanambe kugwa marural areas. Then you are home and dry. And if you have a very tough time, you know kuti one tatenga bomba in September. Likely planning will start in October. We're already late. So we have to find a mechanism in terms of how to bring fertilizer to our own people. Number two, we're taking fertilizer to people who are hungry. There's no food. And some will take that fertilizer and sell. So we have to make sure we do both. To make sure that people are in Chimanga at the same time are in fertilizer. So that they should not take fertilizer so that they are. So we have a very tough time. That's why it should not be a government of jokers. We need to assemble a very, very tough, powerful government, composed of different expertise. The first 10, 15, 20, 30 days, people are working. Yeah. And you want to assure them that under DPP afford government, their lives will be better. That's why I want to go into government. That's our job, to make people's lives better. But when you are coming from tough times, it will not be better first day, second day, third day, a month. We have to fix the broken system and put a system that works. So it will take a bit of time. It's the same with a patient with meningitis. Sangango forge but on daughter was professor with a doctor and no. My injection mawawa. And Malawi should expect kuti maybe even 6 months pazaka pali mavuto ambiri chifukwa ononga for 4 years, and we can't fix it in one day. It will take time. Tichite brave pang'ono. Tibwera sondino posera. Ngati mwango tipesa kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi the Honorable Akuphya Chihana ECK amene ndi president wa chipani cha Alliance for Democracy AFOD, amene so chipani chao chapanga mgwirizano ndi chipani cha DPP pa masankho amene tiponye pa 16 September pano. What about those, Honorable Chihana, amene akumanena kuti DPP inde Peter Mutharika, he has indeed been proven, kuma abambo akuoneka kuti akula situ kuchita sifusola chipongwe, but inuyo mmakhala nawo Peter Mutharika mungatuze chani pa nkhani imene choyamba ndimchandala mkholera ku chambazulo kuti running government is not physical, so funika uzinyamula maweti. It's not physical. Umakhala pa desk and make decisions, and you assemble a team and delegate. That is running government. Si physical to uzanyamula miyala utamange ma press ups high. But longer meetings, kaize nama meeting au siku. Oh yeah. Yeah. You know I'm Mutharika. Amadzuka mamawa meetings mpaka late. Why be 11 o'clock kumana now? Kumana now very late. Okay. And it's sharp late, and we talk. 11 o'clock. 11 o'clock is also. The man is sharp and alert. And saiwala. Zimeno wakampirana. Matopita meeting ines wakaiwala kuti budget nasira na baba. So na. Utoya tinasira na baba. Ndiye mawa ndudikira report. Report ije katuluka akuze ndikuimbira mawa 8 o'clock. And you phone you at 8 o'clock. Ndikukala mba matero.
Now the question to Malawians is kuti winner is physically fit. Koma moto is not fit. Winner is not physically fit. Koma moto, the person is fit and can make decisions which can change your lives. Umafuna out. So tena kuti muntu wanzeru ndi chitsiro ufuna out. Masankha. Muntu wanzeru ndi ndi chitsiro. Okay. Ndio masankha kuti awa ndozelezeka awa. Ngakhala nyama ndinozelezeka. I can't associate myself with him. You go for an old person because that person, for example, Mtalika, it's not only kuti the man is intelligent, but has got experience. He has run government before. He's also a constitutional lawyer. So it's a combination of everything in him. Some of us, like myself, I'm exposed, I've traveled, I've got education, I've got experience in politics. In single came on hopusa, got satira muntu wena kuti alibezero. No. That's why now I follow this case. Although he did not have experience, the young man was bright and vibrant. Kodi kutonse kuja muda apita through SKCA. Oh, okay. Simuna bango bale ndi acha kwa. Sina pita now straight. Tinapanga awira chimwe intendipita. Komanso when I was negotiating ndacha kwa. I was coming in between also. Okay. Acha kwa ne SKCA. Okay. Koma mainly mazoti nzanga tikakhalimo in government no change you, but also is bright. So his combination and my combination is bino ngakhala chabana takhautali week koma ife tikathandizo endesedziko. That was the reason. So Peter Mutharika is capable. Very capable. I'll say myself. The man in the machine in Katunda Minosh. Koma 2020 munani nakuti adzipita. Inu munali gulu lomwelo. Yes. What has changed? One in nakuti sometimes muntu khane pafupi kuti mudziwe bwino bwino. Say that again. Khane naye pafupi. Yeah. Umumva kudziwa bwino bwino. Sometimes zimathochitika kuti team ina imene naipanga assemble inali ndi influence ina yake and sizimadziwika kuti auchita chani. Okay. As a result, zimapangisa so sometimes leader kuti zazifoke. You see? Yeah, zimatopangika. Yeah, but you're not answering my question. Yes. My question is kuti 5 years ago, inu munali kulonena kuti apita Mutharika adzipita situ. Yes. Today, mukauza Malawi kunena kuti munthu ndi yemweyo. Yes. What has changed? No, we realized that we are wrong. Omwazindikira? Yes, complete. Oho. Yes. Kulakwa kwake kuona? Tifana khana pafupi ndamva kuti akoma munthu uyu tinamulakwira. Could not have taken him out of government. Ngati pane zina zake tikana kapasi ndikuona kuti angopitiriza amalize term yawo, then we take it from there. So you want to come on a national TV? Nkunena kuti apita Mutharika tinalakwira. Oh yeah. Is that what you're telling? Yes. In any government politicians malakwika. Yeah. Which everybody knows. Yeah. Yeah. Koma him as a person, as an individual, I think he's the right president. What's it called? Akuzochaya ndithu bwino. And mind you, yeah, Malawi is a very small country and the economy is very small. Sio vuto endetsa. Koma tima ipanga complicate because we make politics bigger than the economy of the country. Chifukwa kizima tifuta. Koma napa nopa mmene zavutira. Tifunika Peter Mutharika. Akulu ni mdambo mwazimira moto. Moto wa MCP funika ukazimira mmene. Kulibeso munthu angazimitse. Kula MCP atsa moto. Uko basi. Munthu wake uti tikupya kunja. Mpite ngizima takupa. Chihana. Munthu matuka koma kukuzizira mmene ko simene ina vale. Ezone. Kukuzizira kwa munthu atuka. Kuganiza kuti kodi nkachoka panopa. Yeah. Nkapita ku nyumba ana akadisha. Ndiye moto tukambawo. Ndiye moto wake ndumene Mene. Okay. So pano moto ukokazimira APM. Amenanga zimitse moto APM. Kulibeso winaso. Amalawi tsana mizidwe. Ngati masewera tizacita after 2030 dziko litakonza. Koma chisankho ichi se referendum choyamba. Okay. A referendum for Malawians to decide kuti kodi afuna obey azikhala moyo umenewu kapena asinthe. Okay. Metina asinthe kuti kodi tifuna matipate kapena one party system. Zafika pamenepo? Zafika pamenepo. Kaya uchokera ku Chiradzulu, kaya uchokera ku Chisi,
kauchokera ku Lilongwe, kauchokera ku Lumpi, kauchokera ku Kalonga. The thinking should be the same. Tenti chotse bomali apumeka yakhala side tipeze ena set of team yomwe itsokozedwe ndi APM akonze zinthuzi. Then after 2-3 years 5 years zakonzedwa anthu ali nchakudya m'manyumba, fertilizer kupezeka for production nchakudya ndi zolima zonse, zintchito zapezeka za Anyamata, then so pano majokers wakhoza kubwera umazayendetsa dziko loti chonse bwinobwino. Pakali pano we need to be serious. Kodi nkhani ya amtambo sidayenda bwanji zikuoneka kuti pali kusamvana on this decision. Amtambo akunena kuti ine sindingachite zapita muthalika. Yeah, you know, in a democracy chomwe ni madabu nchona kuti tonse tagwirizana ndizo za congress zichi matai zonse mukambira mena sanayamba ukambira koma zonse mukambira mena tagwirizana nazo. What is mtinkate nomwe? Sizingatheke nonse kukhala first number convention tinapeleka resolution convention nje we should go into an alliance. Koma convention ene we go into an alliance koma not MCP. Okay. Then in a net national executive tifuna tisankema committees wotakambe negotiations nasanga two committees. Committee ine nepto DPP ine makambira and UTM UDF. After that net national executive again kuti sopano ma reports abwere atabwera ma reports tonse. My brother and my vice president was there. Tinaikamba debate and we all agreed with I think let's go the DPP way. Tuwana ni omwe. Antamana ni omwe. Na force alipo wina opanga oppose palibe ananena kuti ali di different views except Saulos Tindwa amenana kuti imwe mnafurika mtakhala running mate. Then kuti first tent ganizira Malawi. Not me. You see, if it got a report, because I cannot only run my team, I wanted to run for president, and I was ready. Napanga materials, everything ready. Chipancha Ford has never been ready. Manager considered this time to run for president. So says what Nazisia Kumboya, Uganiza, what minutes you could go moto. Nedi Karema president Ambili, Taluza pa 16. Tavota tasia my moto ifetirindi ndalama tukozoka South Africa kozoka kaka nkusishells kankuti because we can afford. Now we are living a villager back without food, back without medicine, back without anything else. Ndita pangaja first tenti dzitsitse tisanke mundu mmodzi, and that has been my message consistent kuti 10 minute banking. So kwa ineyo I feel kuti Antambo Anankura what he feels, and he had to air his views. And indeed, he has issues with the running mate. He has issues with the APM because he is the one who was organizing those demonstrations, and he feels that maybe our Sangamu Yanganebino. That is his personal opinion. But in Afford, so he remains your vice president. He remains my vice president and our candidate for Chitipa Central. Koma ulendo simuendera remote. Well, at the presidential level, Ananena is not going to come, and you can't force him to come and join us. Okay, koma ku office kumu. Chipani muende especially at the parliamentary, he's doing it because he wanted to tell people if he were totally different breed, especially myself. Mukozo kala osiyana. Why koma suti tidane osuti muntu tinkanke Chipani. No. Adakali kwa afodi kumwe. Koma zimene akuchita president wandine situkugiriza. So on this issue. Okay, on one issue. On this issue. Okay. Issue ya DPP afford alliance and Tamposa Kwizana. And he told the nation, he didn't want to hide. That Zikondari was no Kwizana's his opinion. Ineyo as a leader, I follow the majority. Okay. Japan. Okay. There's no way Ineyo I'm a leader and Japan just invested. Okay. Because you're not a leader. Even if you disagree when you're president, you take what the party has said. And you remember when I was having a press conference, I said, I'm reading a statement which has been drafted by the party. Yeah. You are that democratic? Yes. Firstly, for a headache. I should be fighting things as one as one.
chifukwa zikaenda bwino nonse you shake hands. That's right, yeah. Ngasi zenda bwino komati ndi manene. Is there anything else chimene sitikudziwa chimene amtambo apangira zimenezi kapena ndi yomweyo nkhaniyo kapena palinso zina? Zina zimene singazidziwa apart from what he told me. Okay. Yeah. Kuti no, he's not comfortable working with the people. You have said it in the open. Kuti inu katangale sima muopa. Uje katapira. Simudzati pinyolitsa muta wina dziko lino. Chifukwa mtsogoli wa mtundu wanja amene akunena kuti ine tu katapira sinima muopa ndi kuzo kutenga lero kubweza mawa. You have said that. Kapena senda dziko lilonse the whole kulibe dziko libe ngongole. America ili ngongole in trillions. That's why it's developed. As long as what you are borrowing is helping the people. Okay. That's it. I can go to Asia, I can go Katenga Ndarama. No problem. As long as that money is coming to the people, there's infrastructure. Achona chipatara ndamanga. Ndakabweleka ndama namanga chipatara. We owe so much. Tamanga miseo, maskulu, fertilizer wabwera, fuel wabwera. Ngongole ibeleta. Zambia is in debt with the Chinese. But have you seen how Zambia is developed? Kenya is in serious debt. They have built a fast train from Nairobi to Mombasa. That is leadership. If I want the party to move, I have no money. Somebody has got money called Caterpillar. I tell him, I said, borrow me. I want my party to move. And in church, and I pay. And I pay. That is leadership. Leadership, you have to sacrifice. This is mine. Okay. So this is mine. You as a parent, uope Caterpillar, anapa kufani kwa show. Uopoza kwezenda na. It means you're not a parent. You go straight, achimwene kaupita kulimbe market. Achimwene ebeleko kunitengo acha. Otwende kwacha. Haine tu zangani maikaka tabwelisa. Akubasana. Muzi amba na mbuyo fete kumewa seva moyo wanu. Okay. You can't let Malawians suffer and die because you're afraid to borrow money from thin air. There's money everywhere which you can borrow. When I'm talking of thin air, Reserve Bank, they know the language. Okay, they know what you're talking about. They know what I'm talking about. Okay. You borrow money there. If we should be able to go borrow 1 billion somewhere to bring into the system so that we stabilize the kwacha. Why not? You see? Tikumva kuti ngongole zathu zafika tinamva ku launch yanu 18 trillion. Tachita nazo chani ndalama zimenezi? Zambia is I think upangira normal things which you are not supposed to borrow. Okay. Komaso, I think msewachoka, I don't have much information. So wachoka pa parliament, wapita money which they have borrowed money from banks and imadziwa my interest at. So what as the government to do, very promissory notes. Okay. So those still remain ngongole kumuzipushira kutsogolo. That's why I'm saying we're in serious problems. Okay. Yeah. And these are things we know. Wapalizina za konsi zoti simadziwa makaziwana when you take over. Pakuzokhala zina za konsi. Oh yeah. That's normal in government. Palizina zimaonekera pambala mbanda. Palizina za konsi makazindikira when you take over. Manifesto anu ndi DPP. Mukwachita line motani. Ana kuti mayeso kuyambira chaka cha mawachi ngati munga wine palibe examination fees. Yes. Kuti chaputa chani zenzenze? Yeah, it's not much. It's not much? No, it's not much. No na pajama kamba za digital banking. Yeah. Yomwe machoka switch. Digital banking jati kwisa nchito. Tukakwisa nchito, the country will be able to raise even 700 billion or 1 trillion. Oh yeah? Or 2 trillion, yes. That money can be used for these things we're talking about. Then in Ramaza, many MRI mapangares, that money can be used for retiring debts. IMF, World Bank, bilateral debts and other things. These are the small things that is cosmetic. There's money circulating in Malawi.
which we are not be able to focus and raise it properly. So it's in zone of my experts apanga research as what to happen, and it will save a lot of things. For you, mwana mwampiso school chaka chonse akalepewa impa maiso nditu chifanya kama maiso. No, it's not proper. Let us remove that barrier. Komaso, there are some pillars I mean to go with now. One in Kenya agriculture and food security. Number two, in Kenya industrialization. There's no country that can grow without industries. Number three, we talk of urbanization. We need to fix our cities. We have to make sure we have beautiful cities, and Malawi number yomaliza ndiya decentralization yomwe ife afford depending on the nangotawa nzato before you know kuti ife we advocate for federal system of government, kuti my provinces are independent, my districts are independent, now kama my constituencies are independent. Or if we take over, one of the things we'll be pushing is to make sure that first we should do decentralize it administratively. Kuti chuma cha boma sama capital, it should go straight to the people. What about wina amene akuti mvera pano akutionera madzulo ano akhoza kumafunsa kuti Chihana munatuza kuti tivotera achakwera, and we did. Ndiyero mukuti tivotere apita mutharika akuzokhala osokonezeka kuti ndiye zikukhala manje zinthu. I want you to look at that camera and explain yourself. 5 years ago muda achakwera ndi abwino, lero muda achakwera ayi wabwino mpita mutharika. Can you convince amene akutionera pano madzulo? Yeah, choyamba is true kuti nanena kuti anthu avotera achakwera. Tonse Alliance, if I was part of that Tonse Alliance, and kwa ine makanza kuti ndi manifesto ikambidwa ayi kuti satanza Malawi, but Tonse Alliance has failed. Singachitwauza Malawi kuti Peter Mutharika ndo abwino, ni market ya Malawi kuti Peter Mutharika ndo kulidwa kale ndiwo, and is a man proven leadership. Akudziwa zomwe Peter Mutharika anachita as a president, angopanga compare Chakwera, akudziwa anthu awiriwa kuti munthu amene anthu angamvotere ali mature, who can be president of this country, amene angakonze mavuto amenewa ndi APM akudziwa. And ine ndikunena pasi pa mtima kuti ine vote yanga for the first time, I've never voted for DPP, but for the first time ndikaponyera vote IPM. Banja langa lonse, my supporters also afford, we have agreed kuti this is what we are going to do. It's not only us, koma Malawians ambiri ndaenda ndimakumana Malawi mbiri ndakhala ndiuza ine kuti the only person I trust ni APM. Apa banja anonse mauza zimene was knows for the first time. Chifukwa cha second vice president. Yeah. Yeah. Umene wabwera leta. Malawi yo akhoza kutukuka Chihana. Why not? Ndanena kale kuti ni minerals ambiri. Yeah. We have got a lake which are not utilizing properly. Tinango peza anthu angomanga mangati ma cottage. Timene ticheza pesa ndrama wose wagula chokemo mmene mucha. Timange ma cities mountain mwatu kuti people can come, kuti we are coming to Malawi's paradise. Not muntu ka cottage kake ni family yake, inasika cottage kake ni family yake. No. We made a serious mistake. Okay. We made a serious mistake. We have to make sure that we develop tourism in this country. The only way we can develop tourism is to have very good infrastructure and this country can develop. And because to be a middle income country very soon. Are you making the right decision? Pankhani ya Alliance timalizire pamene pamatsola. Mtima wanu mukawugunda. You're sure simukudzichita betray? Aye, 100%. 100%? 100%. If tukapanga decision whether tukagwa limodzi timakula limodzi. Okay. Ka tukawina. Koma hii tukuwina. Ngati stiwina ifa wina sondani. Ndekulibe chisango. Ngati sawina APM. Mwati chisango kulibe. Koma a free and fair election. Yeah. Every Malawian, one man, one vote, one woman, one vote. Till win the first time without a rerun. Posa voters.
pharmacist wina yawina soda sikuli MCP kulacha kwera sangawini kuyankhula kwa ndale kamene chifana onso akamayankhula kuchaya nso mfundo zawo kumeneko zoti fertilizer kulibe mafuta kulibe kulichala mafuta even opikira amene akwera. That's what they should tell Malawians. If they were telling Malawians we want to fix this problem, so Malawians would decide kuti tizipita be kundima ako kapena kungwero kuli light. He is choosing between darkness and light. Darkness, light indeed. Light APM. Light APM. Darkness kochakwera. Kochakwera kwa kundima? Kundima. Are you sure? We are in darkness now. If you can't afford food in your own household, that is darkness. Light in Penuma car and there and breakfast in the morning. Lunch you don't and akuta. Nzadia mazuru. Mazuru also there and to my snacks higher is fine. That's the life which people should live. Nthawi yatithera ndikufuna ndikuyamikeni kwambiri koma mwina yena sama kudziwa namangu kuonani kodi Chihana ndinu munthu wapabanja mulindana ngati a bit personal if you allow me. It's true, I'm married. My wife, she's Tadala Chakaza, Mponera. Kumponera? Yeah, Kumponera. Okay, muna kumponera. Mponera. Okay. Mwana wa fumu Mponera. Oh, ama ni mwana wa fumu? Yeah, Mponera. Now the brother is the one who is in Mponera. Okay. And the Indiana 6. Okay. Amendi now. Okay. Yeah. So ndimamba suza kukasungu. Mayanga majokero kukasungu. Okay. Mwana wa chief mas. Uncle wa agogwa ine chief. Okay. So I'm coming from the royal family. Yeah. Yeah, but my father chakufa Chihana. Yeah. Machokero kulumpi ndikukalonga. Mayanga ndakukalonga. Okay. Yeah, but bambo wa kulumpi. Ata mdzi wano ino Chihana. Ndinditu. Ndikuthokozeni kwambiri. Kapena mulima wakukhosi. Makukhosi ndona kuti Malawi. Yeah. Fama tapita mawu. Aliyese akavote mmene amadzimvera ku nyumba kwake. Ngati zonse zikuenda bwino kwanuko pitizani boma limeneli ndikoti zanu zili bwino. Koma aliyese amene akudziwa ndiovutika usowa school fees usowa chakudya answer ndi APM Jane answer Chihana Kanyata zonse akavutika so mene mujoti mzikafuna wakuti ungopita straight APM ali pati kuchonga Kanyata ndiye muti serious so kuti boma litikosa bwanji basi. Honorable Enoch Kanzingeni Chihana mwatilemekeza kwambiri. Thank you very much. Thank you very much indeed.